El pedido metálico de la caja registradora resonó en el pasillo vacío como un disparo de advertencia. Eran las 3 de la mañana. Afuera, la lluvia golpeaba con furia los cristales mugrientos del supermercado de 24 horas, pero dentro, el aire se había congelado por completo. Jack Torrance se detuvo en seco en el pasillo 4, con los dedos tensos alrededor de una botella de agua. Su cuerpo esculpido por años de violencia, traiciones y el peso implacable de gobernar el submundo criminal, reaccionó antes que su mente. Un escalofrío violento lo recorrió la espina dorsal. Reconocería ese aroma en cualquier lugar del mundo, incluso aquí, en el rincón más miserable de la ciudad, mezclado con el olor a cera barata y desinfectant. Era el aroma a jasmine y lluvia. El aroma de ella. Por favor, te lo suplico. La voz legó como un susurro roto temblorosa, cargada de una humiliación tan profunda que a Jack le contrajo el pecho. Solo necesito el reembolso en efectivo. Mi bebé está enfermo y la farmacia de la vuelta solo acepta efectivo para las medicinas. Por favor mira la lata, está intacta, el sello de seguridad no se ha roto. Jack se asomó lentamente por el borde del estante de metal, con el corazón martillando las costillas a una velocidad destructiva. Sus ojos, fríos y calculadores, se abrieron de par en par. La respiración se le atoró en la garganta. Era Elena. Elena Corleone, la mujer por la que habría quemado el mundo entero, la mujer a la que había abandonado hacia casi 2 años en una noche de lágrimas y promesas rotas, creyendo que dejarla era la única forma de mantenerla a salvo de las balas, de las guerras de clans y del monstruo en el que ella se había convertido. La última vez que la había visto, ella vestía seda francesa y vivía en una mansión blindada. Ahora, lavaba un abrigo desgastado 3 tallas más grande, unos zapatos viejos empapados por la tormenta y el cabello, antes brillante, recogido en un moño desordenado que intentaba ocultar su rostro. Y te dije que no, mujer. ¿Estás sorda? El cajero, un hombre gordo y con una placa que decía Peter, masticaba chicle con desprecio, golpeando el mostrador con los dedos. La política de la tienda es clara. No hay devoluciones en efectivo sin el recibo original. Y no me importa si el mocoso tiene fibra o no. Muy bien, estás retrasando la fila. Detrás de Elena, un hombre de negocios visiblemente ebrio y una mujer madura comenzaron a murmurar, soltando risitas burlonas. Qué patético, susurró el borracho arrastrando las palabras. Si no tienes dinero para mantener un hijo no lo tengas. Compra comida barata en lugar de andar mendigando. Nos estás haciendo perder el tiempo a todos. Elena bajó la cabeza, apretando una pequeña lata de fórmula para bebés contra su pecho. Jack dio un paso al frente, con los puños tan apretados que sus nudillos se volvieron blancos, listos para romper la mandíbula a cada persona en ese establecimiento. El instinto asesino que lo había convertido en el don más temido de la costa este despertó con la furia de un volcán. Nadie humillaba a su mujer. Nadie. Pero antes de que pudiera cruzar el pasillo, un celoso ahogado llamó su atención. Envuelta en una manta desgastada dentro de un cochecito destartalado, una criatura de apenas un año se removía con incomodidad. Elena se inclinó rápidamente para acomodar la manta, y en ese movimiento, la manga de su abrigo gastado se deslizó hacia arriba. A la luz parpadeante y amarillenta de los tubos fluorescentes, Jack lo vio. Su mente se desconectó por un segundo de la realidad. En la piel pálida del antebrazo de Elena, y extendiéndose hacia su muñeca, había una serie de moratones oscuros, morados y amarillentos. Marcas inequívocas de dedos humanos que la habían sujetado con una fuerza brutal. Una quemadura pequeña, perfectamente redonda, un cigarrillo, destacaba cerca de su codo. El mundo de Jack se tinó de rojo. El dolor y la culpa lo golpearon como un camión de carga. Había sacrificado su propia felicidad,
destrozado su propia alma allegándose de ella para protegerla. Solo para que terminara en la indigencia, maltratada y mendigando en una tienda de mala muerte? ¿Quién demonios le había puesto una mano encima? ¿Quién quiera que hubiese sido, ya estaba muerto? Ya que se encargaría de arrancar de raíz a cualquiera que hubiese osado tocarla. Mamá, frío. El pequeño bebé comenzó a llorar. Un sonido débil y congestionado que rompió el tenso air del lugar. Elena, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, acarició la frente del niño. Ya casi mi amor, ya casi. Papa vendrá pronto por nosotros. Todo estará bien. Papa nos cuidará, susurró ella, intentando calmar al niño, usando una palabra que atravesó el pecho de Jack como una daga envenenada. Papa. Jack sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sus ojos se fijaron en las facciones del bebé que lloraba. A pesar de los mocos y las lágrimas, la estructura de su mandíbula, la forma de sus ojos oscuros, incluso la pequeña marca de nacimiento cerca de su oreja izquierda, eran idénticas a las del propio Jack. Una cuenta matemática rápida estalló en su cerebro. 14 meses desde que se marchó. El bebé parecía tener poco más de un año. Ese hijo era suyo. O Elena realmente lo había olvidado tan rápido y se había entregado a otro hombre? Un hombre que ahora la golpeaba y la dejaba sin dinero para alimentar a su hijo? O te mueves o llamo a la policía por vagancia. Gritó el cadero, perdiendo la paciencia por completo y empujando la lata de Fórmula, haciéndola rodar por el suelo sucio. Elena soltó un grito ahogado, así ardillo rápidamente para recogerla, cubriéndose el rostro con el cabello para que nadie viera su humiliación absoluta. Los extraños en la fila se rieron abiertamente. Antes de que Jack pudiera perder el control de sus impulsos, revelar su identidad y decidir una masacre en esa tienda, se obligó a retroceder un paso hacia las sombras del pasillo. Su mente criminal, fría pero desesperada, analizó la situación. Si aparecía ahora mismo como el don de la mafia, la pondría en un peligro en mayor si alguien lo estaba vigilando. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber la verdad detrás de esos moratones, detrás de esa mirada rota y, sobre todo, detrás de la identidad de ese niño. Hola a todos nuestros queridos espectadores. Antes de continuar con esta impactante historia, quiero enviarles un saludo muy especial desde el fondo de mi corazón. Me encantaría saber desde qué parte del mundo nos están sintonizando hoy. Por favor, díganlo en los comentarios. Si están tan atrapados como yo por el destino de Elena y Jack, y si quieren descubrir qué pasará a continuación, les imploro que se suscriban al canal ahora mismo y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles estos relatos llenos de romance, misterio y emociones intensas. ¿Cómo están pasando el día de hoy? Espero que muy bien. Y ahora quédense conmigo porque lo que viene los dejará sin aliento. Elena recogió la lata con manos temblorosas, acomodó al bebé en el cochecito con una tenura que contrastaba con la crueldad del entorno, y caminó con paso apresurado hacia la salida, empujando la puerta de vidrio hacia la tormenta implacable. Jack dejó caer la botella de agua en el estante, ignorando las miradas, y salió a la noche oscura, subiéndose el cuello de su abrigo negro. Se deslizó entre las sombras de los callejones, manteniendo la distancia exacta, activando sus instintos de depredador. Iba a seguirla hasta el fin del mundo si era necesario. Iba a descubrir quién era el monstruo que la estaba destruyendo, y si ese niño lavaba su propia sangre, la ciudad entera ardrá antes de que alguien vuelva a tocarlos. ¿Logrará Jack descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde para Elena y el bebé? ¿Quién es el hombre al que el niño llama papa? La lluvia no cesaba. El agua caía en cortinas pesadas, transformando las calles de la ciudad en un laberinto de espejos oscuros y asfalto brillante. Jack caminaba unos 30 metros de distancia,
camuflado perfectamente entre la penumbra de los portales cerrados y los callejones mal iluminados. Su andar era el de un espectro, silencioso, letal, impulsado por una urgencia que amenazaba con devorarlo desde adentro. Sus ojos no se apartaban ni un solo segundo de la silueta frágil de Elena, quien empujaba el destartalado cochecito contra las ráfagas de viento que intentaban frenar su avance. Cada vez que el cochecito se atascaba en una grita del pavimento, el corazón de Jack daba un vuelco violento. Quería correr hacia ella. Quería envolverla en su abrigo de lana italiana, subirla a su auto blindado y llevarla a un lugar donde el frío jamás volviera a rozar su piel. Pero el Jack que gobernaba el imperio criminal más poderoso de la región sabía que el impulso era el peor enemigo de la supervivencia. Tenía que observar. Tenía que entender. Mientras avanzaba, los recuerdos de su vida pasada comenzaron a emerger como escuelas de vidrio en su mente. Jack nunca había querido ser un monstruo, pero nació en una cuna de lobos. Al heredar el liderazgo del clan Torrance, aprendió que el amor era una debilidad que sus enemigos explotarían sin piedad. Cuando conoció a Elena Corleone, la hija menor de una dinastía rival que buscaba la paz, el mundo grita Jack es tino de colores que jamás creyó conocer. Su mayor deseo siempre había sido simple, casi infantil para un hombre de su estatus. Una vida ordinaria junto a ella, lejos de las armas, de los libros de contabilidad ensangrentados y del olor a pólvora. Su amor por ella era su único rasgo de humanidad. Y precisamente por eso su mayor temor se había vuelto real. Que sus enemigos descubrieron que Elena era su talón de Aquiles. Por eso la había dejado. Recordaba con una claridad dolorosa la noche en que empezó sus cosas, permitiendo que ella pensara que ella no la amaba, que se había cansado de su inocencia. Prefirió ver el odio y el desprecio en los ojos de Elena antes que ver su nombre grabado en una lápida de mármol. Y es por tu bien mi vida. Así había repetido a sí mismo mientras escuchaba esos solozos al otro lado de la puerta de su antigua mansión. Jack se había condenado a una existencia de soledad absoluta, convenciéndose de que su sacrificio la mantendría a salvo, rodeada del lujo y la protección de su propia familia, los Corleone. Pero la realidad que tenía ante esos ojos destrozaba por completo esa mentira piadosa. Elena no estaba a salvo. No estaba rodeada de lujos. Estaba rota. Elena se detuvo bajo el alero de una tienda de empinos abandonada para reacomodar la manta del bebé. El vapor de su respiración se elevaba en el aire gélido. Jack se pegó a la pared de un edificio contiguo, conteniendo el aliento. Desde esa distancia, pudo notar la extrema delgadez de sus hombres. La mujer que antes caminaba con la frente en alto y una gracia natural, ahora parecía caer en caerse, como si intentara volverse invisible para el resto del universo. La culpa comenzó a carcomer a Jack como un ácido. ¿Qué había pasado con la fortuna de los Corleone? ¿Por qué su familia la había desamparado de esta manera? La respuesta a una de esas preguntas comenzó a materializarse cuando Elena dobló la esquina de la calle Cooper y se adentró en uno de los distritos más peligrosos y insalubres de la periferia. Los edificios de apartamentos aquí eran colosos de hormigón agrietado, con ventanas tapiadas y escaleras de incendio oxidadas. Era el territorio de las pandillas de baja estofa, un lugar donde la vida humana no valía más que el precio de una dosis de droga barata. Elena se detuvo frente a un edificio de 5 plantas cuya puerta principal ni siquiera tenía cerradura. Antes de entrar miró hacia atrás con una paranoia palpable en los ojos. Jack se mimetizó instantáneamente con la oscuridad de un portal. Cuando ella se aseguró de que nadie la seguía, entró al vestíbulo iluminado por una parpadeante bombilla amarilla. Jack esperó 3 segundos exactos antes de avanzar con paso felino. Entró al edificio justo a tiempo para escuchar el crujido de los escalones de madera en el piso superior. Subió sin hacer el menor ruido,
utilizando las técnicas de infiltración que había perfeccionado en sus años de juventud. En el tercer piso, el pasillo olía a humedad, tabaco rancio y comida recalentada. Se detuvo junto a la puerta del apartamento 3B. La madera estaba astelada y la pintura se caía a pedazos. A través de la delgada superficie, las voces comenzaron a filtrarse, rompiendo el silencio de la noche. Te tardaste una eternidad. Una voz masculina, áspera y arrastrada por el alcohol, resonó con una vibración agresiva que hizo que a Jack se le erizaran los pelos de la nuca. El tono desprendía una dominación violenta. Lo siento, Tommy. La tormenta está muy fuerte y el cochecito se trababa en las calles. La voz de Elena era un hilo de voz, sumisa, temerosa, desprovista de cualquier rastro de la altivez que solía tener. Además, en la tienda no quisieron aceptar la lata de fórmula sin el recibo. No pude conseguir el efectivo para la medicina de Liam. Así se llamaba el niño. Jack grabó el nombre en fuego dentro de su mente. Eres estúpida o qué. Se escuchó un golpe seco, como el de una mano abierta impactando contra una mesa de madera. Elena soltó un pequeño grito de sorpresa. Te di una solitaria, Elena. Traer el maldito dinero. Tengo deudas que pagar esta noche y tú regresas con las manos vacías y una estúpida lata de leche. No serves para nada. Tommy, por favor, no grites. Vas a despertar a Liam, tiene mucha fiebre. Suplicó Elena y Jack pudo escuchar el sonido de esos pasos apresurados, probablemente intentando alejarse del hombre. Me importa un demonio ese bastardo. Rugió Tommy. Y ni siquiera sé por qué sigo manteniendo a la cría de otro hombre. Mirad. Tu preciosa familia te echo a la calle cuando te negaste a abortarlo. Y el infeliz que te dejó embarazada y ni siquiera sabe que exists. Si no fuera por mí estarías vendiendo en una esquina. Me debes todo lo que eres ahora. Los países del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Jack con una brutalidad demoledora. Su intuición no había fallado en el supermercado. Aquel niño Liam era su hijo. Elena se había enterado de su embarazo después de que él la abandonara. Su propia familia, los Corleone estrictos y despiadados con las apariencias, la habían repudiado por negarse de deshacerse del bebé de un torrente. Y en su desesperación desamparada y vulnerable había quedado en las garras de este tal Tommy, un parásito que claramente la utilizaba y la maltrataba, descargando su frustración y sus fracasos sobre ella y sobre un niño indefenso. No le digas así. Liam no es ningún bastardo. Por primera vez, una chispa de la antigua Elena, de la mujer valiente y protectora, brilló en su voz. Él es lo único bueno que tengo en la vida. Por favor, Tommy. Solo necesito $10 para la medicina. Sé que tienes dinero de lo que ganaste ayer. ¿Dinero? ¿Mi dinero para el engendro de tu ex? Estás loca. El sonido de unos pasos pesados se acercó a la puerta. Jackie tensó, levando instintivamente la mano al interior de su abrigo, donde descansaba su pistola con silenciador. Ese dinero es mío. Y si no vas a ser de utilidad para conseguir efectivo, al menos vas a servir para limpiarme las botas y hacerme la cena. Muy bien. Se escuchó el sonido de un forcillo violento. Un jadeo doloroso escapó de los labios de Elena, seguido del ruido sordo de un cuerpo impactando contra el suelo. El bebé comenzó a llorar desconsoladamente desde su cochecito. Levantate. No me mires con esos ojos de lastima. Gritó Tommy. Jack cerró los ojos por un breve segundo, apretando los dientes con tanta fuerza que sintió el sabor metálico de la sangre en la boca. Su deseo más profundo en ese instante era derribar la puerta de una patada, vaciar el cargador de su arma en las piernas de Tommy y ver como su vida se desangraba lentamente en el suelo del pasillo mientras le explicaba detalladamente quién era el verdadero dueño de la mujer que acababa de golpear. La furia criminal latía en sus scenes como un tambor de guerra. El monstruo que habitaba en él demandaba sangre.
Sin embargo, una verdad más profunda y dolorosa lo contuvo. Si entraba disparando, Elena viria al mismo asesino del que se había alejado. Viria al mafioso que traía la muerte consigo. Peor aún, así Tommy estaba metido en asuntos turbios con pandillas locales. La muerte de este tipo desataría una investigación o una venganza que pondría a Elena y a Liam en el centro de un fuego cruzado antes de que Jack pudiera asegurar un perímetro de protección absoluto para ellos. Tenía que ser inteligente. Tenía que actuar como el don, no como un pandillero de barrio. Tenía que desmantelar la vida de Tommy paisa por paisa. Sacarlo de la ecuación de una forma tan limpia y absoluta que Elena nunca pudiera asociar la desaparición de su abusador con el regreso de su antiguo amor. Querida comunidad, la tensión está llegando a un punto sin retorno y el destino de Elena y el pequeño Liam pende un hilo muy delgado. Me rompe el corazón ver por lo que está pasando, pero sé que Jack no se va a quedar de brazos cruzados. Antes de revelar cuál será el siguiente movimiento estratégico de Jack para destruir este infeliz, quiero pedirles un pequeño favor. Si están viviendo esta historia con la misma intensidad que yo, digan un comentario abajo diciendo, justicia para Elena. Y no olviden suscribirse al canal así on no lo han hecho. Su suscripción es el motor que nos impulsa a escribir estos guiones con tanta pasión y detalle. Continuemos, porque la venganza se serve en plato frío. Dentro del apartamento los gritos disminuyeron, reemplazados por el llanto ahogado de Elena y los insultos en voz baja de Tommy, quien parecía haberse retirado a otra habitación, probablemente a beber hasta quedar inconsciente. Jack se separó lentamente de la puerta, con la respiración controlada pero los ojos inyectados en sangre. Bajo las escaleras del edificio con pasos de pantera. Al salir a la calle, la lluvia pareció enfriar un poco la superficie de su piel, pero por dentro, el fuego de la destrucción ya estaba encendido. Sacó su teléfono encriptado del bolsillo interior y marcó un número de marcado rápido. Tardaron solo medio tono en responder. Señor, la voz al otro lado de la línea era firme, profesional. Era Frank. Su mano derecha y el hombre más leal de su organización. Frank. La voz de Jack sonó tan fría y carente de emoción que incluso su subordinado experimentó un escalofrío a través de la línea. Necesito un equipo de vigilancia absoluta en el edificio de apartamentos del 412 de la calle Cooper. Apartamento 3B. Quiero saber cada respiración, cada movimiento y cada deuda que tenga un infeliz llamado Tommy que vivaje. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Frank conoce ese tono. Era el tono que Jack usaba antes de erradicar por completo una facción enemiga de la faz de la tierra. Entendido, señor. ¿Cuáles son las órdenes con respecto al objetivo? Jack miró hacia la ventana iluminada del tercer piso, donde la silueta de Elena se alcanzaba a ver débilmente mientras mecía a su hijo enfermo. Vigilancia por ahora. No lo toquen todavía. Quiero saber quién le provee la droga, a quién le debe dinero y cuáles son sus rutinas. Pero Frank, si ese hombre vuelve a levantar la mano a la mujer que está dentro de ese apartamento antes de que yo dé la orden final. Ejecútenlo en el acto y tiren sus restos al río. Se hará de inmediato, señor Torrance. Algo más. Consigue un médico de nuestra absoluta confianza. Alguien que no haga preguntas. Mañana por la mañana, enviaremos ayuda médica y esa dirección de forma anónima. Mi hijo está enfermo. Jack colgó el teléfono sin esperar respuesta. Se quedó allí parado bajo la tormenta, contemplando la ventana. El secreto había sido revelado. Tenía un hijo. Un heredero de la dinastía Torrance que estaba pasando frío y hambre por culpa de sus propias decisiones del pasado. La culpa lo asfixiaba, pero la determinación de enmendar su error le dio una fuerza renovada. No importaba lo que tuviera que hacer. No importaba si tenía que enfrentarse nuevamente a los Corleone o exterminar a las pandillas locales. Elena y Liam regresarían a su lado,
y el hombre que los había hecho sufrir pegaría cada lágrima con su propia vida. Que pasar cuando Tommy descubre que está siendo vigilado por el hombre más peligroso de la ciudad? ¿Cómo reaccionará Elena cuando la ayuda anónima comienza a llegar a su puerta? El amanecer sobre el distrito de la calle Cooper no trajo luz, sino una neblina grisácea y sucia que y mezclaba con el humo de las fábricas cercanas. Jack no había dormido un solo segundo. Había pasado toda la noche dentro de su sedán negro con vidrios blindados, estacionado estratégicamente a media cuadra del edificio. Sus ojos, inyectados en sangre pero completamente alertas, vigilaban la entrada principal. A su lado, en el asiento del copiloto, un fajo de billetes de $100 y un frasco de antibióticos de amplio espectro para niños esperaban la señal. A las 7 de la mañana, un vehículo utilitario blanco y sin logotipos se estacionó frente al edificio. De él descendió un hombre maduro con un maletín de cuero. El Dr. Tyler, el médico privado de la organización Torrance. Frank había cumplido la orden a la perfección. Jack observó como el médico entraba al vestíbulo. 20 minutos después, el Dr. Tyler salió, subió a su auto y llamó directamente al teléfono de Jack. Señor Torrance, dijo el médico con voz grave. Y atendí al niño. Tenía una infección respiratoria severa debido a la humedad del lugar y la falta de alimentación adecuada. Lo administer la primera dosis de antibióticos y dejé provisions para un mes. Además de $3,000 en efectivo bajo el pretexto de una supuesta ayuda social de una fundación benéfica anónima. La madre, la joven Elena, Loro de Olivio, estaba desesperada. ¿Y las heridas de Ella Tyler? Preguntó Jack con la mandíbula tan apretada que le dolió. Tiene múltiples contusions en los brazos y las costillas, señor. Son marcas de abuso físico continuo. Lo dejé en analgésicos y cremas, pero esa mujer necesita salir de ese entorno de inmediato o las consecuencias serán fatal. El hombre no estaba en el apartamento, según ella, salió de madrugada a buscar dinero. Gracias, Tyler. Tu discreción será bien recompensada. Jack colgó el teléfono. Un destello de alivio cruzó su pecho al saber que Liam estaba medicado, pero la confirmación médica del maltrato hacia Elena encendió una furia negra en su estómago. En ese instante, vio una silueta conocida salir trastabillando por la puerta principal del edificio. Tommy. Vestía una chaqueta de cuero barata. Lavaba el cabello revuelto y la mirada paranoica de un adicto que busca desesperadamente su próxima dosis o que hay de una deuda. Jack encendió el motor del sedán en absoluto silencio y comenzó a avanzar despacio, manteniendo una distancia prudencial mientras Tommy caminaba apresuradamente hacia la zona de los muelles viejos, un sector abandonado donde solo se movían los criminales de baja estofa, traficantes de armas ilegales y cobradores de deudas. El escenario cambió drásticamente cuando Tommy se adentró en un almacén de barcos abandonado. Jack estacionó el auto detrás de unos contenedores de carga oxidados y avanzó a pie, camuflándose entre la chatarra. El olor a salter, óxido y agua estancada era penetrante. Desde el interior del almacén, se escuchaban voces elevadas. Jack se asomó por una brecha en la pared de lámina galvanizada. Tommy, con los ojos desorbitados por el pánico absoluto y las lágrimas mezclándose con el sudor gélido de su frente, asintió frenéticamente. Nunca en su miserable vida de delincuente de tres al cuarto había sentido un terror tan primitivo. El hombre que lo sujetaba no era un pandillero común. Era un depredador de la cima de la cadena alimenticia. Si lo juro, no la tocar no hacer nada. Gimió Tommy con la voz quebrada. Jack lo soltó bruscamente, diciendo que era de rodillas sobre el fango del callejón. Sin dar tiempo a recuperarse, sacó un pequeño dispositivo de rastreo GPS de su bolsillo y lo adhirió con fuerza al foro interior de la chaqueta de cuero de Tommy con un movimiento limpio. Mi gente de estar vigilando cada segundo.
Si intentes huir de la ciudad estás muerto. Si intentes lamar a los Corleone estás muerto. Para larga de mi vista. Tommy y puso en pie tambaleandos y corrió como un animal herido, mirando hacia atrás varias veces antes de perderse por las avenidas de la periferia. Jack observó como se alejaba, luego sacó su teléfono y llamó a Frank. Frank el rastreador está activo. Sigan a Tommy. Si comete un solo error interceden. Mientras tanto, prepara el despliegue del equipo de resalto. Vamos a limpiar ese almacén de muebles esta misma noche pero antes. Necesito hacer algo en persona. Consigue un vehículo utilitario civil. Voy a ir al apartamento. Señor, entrar allí usted mismo y es un riesgo enorme. Adverso Frank desde el otro lado de la línea. Si la familia Corleone tiene espías en la zona o si Elena lo reconoce. Todo el aislamiento que construimos para protegerla así vendrá abajo. Ya no hay aislamiento que valga, Frank. Mi hijo está enfermo en esa pasilga y la vida de Elena está en subasta por $15,000 $. Voy a entrar. Una hora más tarde, Jack se encontraba estacionado frente al decadente edificio de la calle Cooper. Había cambiado su abrigo de destino italiano por una chaqueta de lona oscura, desgastada, y llevaba una gorra de repartidor que ensombrece sus facciones. En sus manos transportaba una gran caja de cartón repleta de suministros de alta calidad. Alimentos frescos, leche de fórmula especializada, ropa térmica para bebé y juguetes didácticos. No podía presentarse como el don de la mafia no todavía. Tenía que tejer una red de seguridad alrededor de ella de forma orgánica, ganando su confianza desde las sombras mientras destruía las amenazas externas. Subió las escaleras crujientes del edificio. El olor a humedad parecía más denso ahora. Al llegar a la puerta del apartamento 3B, el corazón de Jack, ese órgano que crea petrificado por los años de crímenes, latió con una fuerza casi dolorosa. Llamó suavemente a la madera 3 veces. Hubo un silencio tenso dentro del apartamento. Luego, al sonido de unos pasos lentos y temblorosos se acercó. La puerta se abrió apenas unos centímetros, sujeta por una cadena de seguridad oxidada. A través de la rendija, los ojos grandes y almendrados de Elena aparecieron, cargados de una profunda sospecha y un miedo perenne. ¿Quién es? Preguntó ella con la voz ronca. Jack bajó la cabeza ligeramente, usando la visera de la gorra para ocultar la parte superior de su rostro, modulando su voz para que sonara más suave, desprovista del tono de mando habitual. Buenos días, señora. Vengo de la Fundación San Judas. El Dr. Tyler nos notificó sobre el estado de salud del pequeño Liam y me encargaron traer este cargamento de suministros de urgencia, junto con algunas medicinas adicionales. Elena parpadeó con incredulidad. Sus manos, que sujetaban el borde de la puerta, temblaron ligeramente. La fundación? Pero el doctor ya dio dinero y medicinas esta mañana. No sé si debo aceptar esto mi esposo no tarda en llegar y no le gusta que. Y es completamente gratuito y anónimo, señora. Insistió Jack manteniendo una calma fingida mientras el terminó, esposo, le quemaba las entrañas como carbón encendido. La orden del director de la fundación es asegurar que el niño tenga todo lo necesario para recuperarse por completo de la infección. Por favor, permítame dejar la caja dentro del pasillo. Pesa bastante. Elena dudó por unos segundos interminables. Miró la caja, luego miró la silueta del repartidor. Algo en la postura de ese hombre, en la anchura de esos hombres o en la cadencia de su voz, disparó un destello de familiaridad en lo más profundo de su memoria, un eco del pasado que crea haber enterrado bajo capas de sufrimiento. Finalmente, desenganchó la cadena y abrió la puerta por completo. Al verla a plena luz, aunque fuera la escasa iluminación del apartamento, a Jack se le partió el alma. Elena vestía un suéter viejo y holgado que no lograba ocultar la extrema delgadez de su cuerpo. El moretón en su pañuelo izquierdo,
que por la noche parecía una sombra. Ahora era una mancha lívida y violenta que delataba la brutalidad de Tommy. Sin embargo, su belleza innata seguía allí, oculta tras una cortina de tristeza infinita. Paselo por aquí por favor, dijo ella haciéndose un lado. Jack entró al pequeño apartamento. El espacio era minúsculo, limpio pero extremadamente pobre. En una esquina, dentro de una cuna improvisada con una caja de madera acolcada con mantas limpias, el pequeño Liam dormía, con la respiración mucho más tranquila gracias a los antibióticos del Dr. Tyler. Jack dejó la caja sobre la mesa de la cocina con delicadeza, pero sus ojos se desviaron magnéticamente hacia la cuna. Su hijo. El fruto del amor más puro que había experimentado en su vida estaba allí, respirando el mismo aire que él. Tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no arrodillarse ante la cuna y romper llorar. Muchas gracias. De verdad, no sabe lo que esto significa para nosotros. Susurró Elena, acercándose a la caja para comenzar a desempacar los productos. Al ver las marcas premium de la Fórmula y la calidad de la ropa de Bebé, sus ojos se llenaron de lágrimas. Esto es demasiado. No sé cómo pagarlos. No tiene que pagar nada, señora Corleone. Dijo Jack usando su apellido de soltera a propósito para probar su reacción. Elena se tensó por completo, dejando caer una de las latas sobre la mesa. Miró fijamente al repartidor con el rostro pálido. ¿Cómo sabe mi apellido? Yo uso el apellido de Tommy aquí. Nadie en este barrio sabe de dónde vengo. Jack supo que había cometido un desliz por culpa de la emoción, pero su mente criminal reaccionó con rapidez. El Dr. Tyler tomó los datos médicos del registro de nacimiento del niño para la fundación, señora. Solo seguimos el protocolo institucional. Elena dejó escapar un suspiro de alivio, pero la sospecha no desapareció del todo de sus ojos. Se cruzó de brazos, cubriendo inconscientemente los moratones de sus muñecas, y miró al suelo. Ese apellido ya no me pertenece de todos modos. Mi familia me borró de su mapa hace mucho tiempo. Para ellos estoy muerta. Una madre que lucha sola por su hijo merece el respeto de cualquier familia, sin importar los apellidos, dijo Jack, dando un paso imperceptible hacia ella, impulsado por un deseo irrefrenable de consolarla. Elena lo miró fijamente. Esa forma de hablar, esa seguridad imperturbable a pesar de vestir ropas sencillas. La tensión en la habitación aumentó de golpe, pero ya no era una tensión de miedo, sino una corriente eléctrica de reconocimiento latente. Ella dio un paso hacia él, entornando los ojos, intentando descifrar las facciones ocultas bajo la sombra de la gorra. Nos conocimos de alguna parte? Tu voz. Ese parece tanto a la de alguien que me hizo mucho daño pero a quien una vez quis más que mi propia vida. Queridos amigos de la comunidad, el hilo de la sospecha es cada vez más delgado y Elena está a punto de descubrir que el hombre que la abandonó es el mismo que ahora está arriesgando todo su imperio para salvarla desde el anonimato. La emoción está a flor de piel. Antes de ver si Jack revela su verdadera identidad o si prefiere mantener la máscara para protegerla. Por favor suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía. Déjenme un pulgar arriba y dejen un comentario que diga. Elena descubrirá a Jack. Su participación activa es vital para que esta historia siga creciendo con fuerza. Continuamos con este momento de alta tensión. Jack sintió un nudo opresivo en la garganta. El impulso de quitarse la gorra, mirarla a los ojos y pedir perdón de rodillas por haberla dejado desamparada casi lo vence. Quería decir que el dolor que le causó fue para evitar una bala, aunque al final el destino hubiera sido igual de cruel. Pero sabía que se descubría ahora, la mente de Elena colapsaría ante la confusión y el peligro. Tommy estaba siendo monitoreado. Los pandilleros del muelle planeaban un secuestro para esa misma noche y el entorno seguía siendo una zona de guerra activa. Solo soy un trabajador de la fundación, señora.
Respondió Jack con una frialdad enseada que le descaro las cuerdas vocales. Lamento así lo recuerdo a alguien de su pasado. Mi único objetivo aquí es que el pequeño Liam así recupera. Si necesita algo más, la fundación estará vigilando su caso muy de cerca. Dio media vuelta para dirigirse a la puerta. Pero antes de que pudiera tocar el picaporte, el sonido estridente de unos pasos pesados y apresurados subiendo por la escalera exterior del pasillo encendió todas sus alarmas de combate. El rastreador de su teléfono vibró en su bolsillo trasero. Tommy estaba regresando antes de lo previsto, y según los datos del satélite no venía solo. Había dos señales más moviéndose junto a él en el perímetro del edificio. Jack se detuvo en seco, con la mano derecha deslizándose de forma instintiva y oculta bajo su chaqueta de lona, rozando la empuñadura fría de su arma. La rising tension, la marea alta del peligro, acababa de golpear la puerta antes de tiempo. Los falsos indicios de seguridad así habían esfumado. La confrontación estaba llamando a la entrada. La madera de la puerta tembló con violencia. Tres golpes secos y brutales resonaron en el pequeño apartamento, haciendo que Elena diera un salto hacia atrás con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el pánico. El pequeño Liam así despertó con un llanto agudo y asustado desde su cuna improvisada. Elena. Abre la maldita puerta ahora mismo. Sé que estás ahí dentro. La voz de Tommy legó cargada de una extraña mezcla de euforia, desesperación y alcohol. Pero lo que hizo que Jack tensara cada músculo de su cuerpo no fue la voz del abusador, sino el crujido metálico de un arma al ser amartillada justo afuera en el pasillo, un sonido que sus oídos entrenados reconocieron al instante. Jack así giró hacia Elena con una velocidad felina. Se quitó la gorra de repartidor de un solo golpe, dejando al descubierto sus facciones duras, su mandíbula esculpida y esos ojos oscuros y profundos que ella había logrado durante casi 2 años. Elena así levó las manos a la boca, ahogando un grito de pura estupefacción. El air pareció abandonar la habitación por completo. Jack? Susurró, con las lágrimas desbordando instantáneamente de sus ojos. No es posible. Estoy volviéndome loca. Tú me dejaste. Escúchame bien mi vida. La voz de Jack ya no era la del repartidor amable. Era la voz del don, del hombre que comandaba ejércitos en las sombras, pero impregnada de una urgencia y una tenura desgarradoras. Sé que me odias. Sé que piensas que te abandono, pero todo lo que hice fue para mantener lejos de las balas. Ahora no hay tiempo para explications. El hombre con el que vives viene acompañado. Esos tipos del muelle están aquí para lavarte. Necesito que confíes en mí una última vez. Toma a Liam y escondite en el baño. Ahora. Tú lo sabes. Elena miró a Jack con una mezcla de traición y epifanía, dándose cuenta en un segundo de quién era el verdadero autor de la ayuda anónima, del médico y de la comida. Tú no sin contrast. Abre la puerta o la tiro abajo. Rugió Tommy desde el exterior, seguido de una patada que agrietó el marco de madera. Jack empujó suavemente a Elena hacia el pasillo trasero que conectaba con el baño. Ella, temblando pero impulsada por el instinto de protección hacia su hijo, corrió hacia la cuna, tomó a Liam en sus brazos apretándolo contra su pecho, y se encerró en el pequeño cuarto de baño, echando el cerrojo. Jack se colocó a un lado de la puerta, en el ángulo muerto. Sacó su pistola con silenciador del interior de su chaqueta de lona. Su rostro se transformó en una máscara de piedra fría. El hombre que amaba a Elena se había ocultado. El monstruo letal estaba al mando. La puerta cedió con un estallido de madera astilada. Tommy entró trastabilando, con los ojos inyectados en sangre y una pistola barata de 9 milímetros en la mano derecha. Detrás de él, dos de los matones de el tuerto, hombres corpulentos con tatuajes visibles y miradas sádicas, entraron con las armas en alto.
Elena muevet nos vamos de aquí. Grito Tommy, mirando hacia la sala vacía. Tenemos una cita con unos amigos que ven a pagar muy bien por. Antes de que pudiera terminar la phrase, Jack emergió de las sombras como una exhalación. Con un movimiento limpio y brutal, golpeó la muñeca de Tommy con la culata de su arma, rompiendo el hueso al instante. La pistola de Tommy cayó al suelo mientras un grito de dolor agónico escapaba de su garganta. Sin perder una fracción de segundo, Jack giró sobre sus talones, a punto y disparó dos veces. Los disparos, ahogados por el silenciador, sonaron como soplos de viento letales. Las dos balas impactaron con precisión quirúrgica en el centro del pecho de los dos matones del muelle. Ambos hombres cayeron hacia atrás, golpeando el suelo del pasillo exterior con un eco sordo, muertos antes de tocar el suelo. Tommy cayó de rodillas, sujetándose la muñeca fracturada, con el rostro desencajado por el dolor y el shock. Al levantar la vista y ver el rostro de Jack iluminado por la parpadeante luz del apartamento, el color desapareció por completo de su piel. El rastreador que lavaba en la chaqueta no era para vigilarlo desde lejos. El mismísimo demonio estaba en su propia casa. El tipo del muelle. Tartamudeó Tommy, orinándose del miedo en ese mismo instante. Iris Jack Torrance. El don de la costa este. Te advertí que si la volvías a tocar, hemataria. Dijo Jack, con una calma que resultaba mil veces más aterradora que cualquier grito. Camino despacio hacia él, apuntando directamente a la frente. Pero lo que fuiste a hacer al mule. Vender a mi mujer y a mi hijo. Eso no tiene perdón en este mundo ni en el otro. La puerta del baño se abrió lentamente con un chirrido. Elena se asomó, con Liam llorando suavemente en sus brazos. Sus ojos recorrieron la escena. Los dos cadáveres en el pasillo, Tommy de rodillas sangrando y Jack de pie como un dios de la destrucción. Sin embargo, no había horror en su mirada hacia Jack. Había una epifanía dolorosa y una vulnerabilidad que amenazaba con romper el aire. Tu hijo. La voz de Elena tembló, rompiéndose en mil pedazos mientras miraba a Jack. ¿Lo sabes? ¿Sabes que Liam es tuyo? Jack bajó lentamente el arma, sin apartar los ojos de Tommy, pero permitiendo que su voz se suavizara al dirigirse a ella. Los supe en el supermercado Elena. Vi sus ojos. Vi su mandíbula. Vi como lo protigues. Supe que mi partida te dijo en este infierno. Toda esta culpa, es mía. Tommy viendo una oportunidad en la distracción romántica, intentó arrastrarse hacia la ventana para alcanzar la escalera de incendios, pero Jack sin siquiera mirarlo, estiró la pierna y le pisó la mano rota con su bota pasada, provocando un nuevo alarido de dolor que hizo eco en las paredes desnudas. Por favor Elena. Dil que no me mate. Sopló Tommy, suplicando de forma patética. Yo te suedo cuando tu familia te echo a la calle. Te di un techo. Elena caminó lentamente hacia la sala, manteniendo a Liam de espaldas a la escena. Miró a Tommy con un desprecio tan puro que el hombre se encogió aún más. Me diste un techo para tener a quien golpear Tommy. Nos usaste como mercancía. No eres más que un cobarde. Luego Elena miró a Jack. La distancia física entre ellos parecía desaparecer ante la intensidad de la verdad revelada. Las apuestas estaban en su punto más alto. La guerra con la pandilla de los muelles ya había comenzado con esos dos cadáveres. Y los Corleone pronto descubrirían que el don de los Torrance estaba operando en su territorio por una mujer que ellos habían repudiado. Jack, si quedas aquí y mataron, dijo Elena con los ojos empañados. Mi padre, que entera de que Liam es un Torrance, enviara a todo su ejército para exterminarnos. Él prefiere vernos muertos antes que improntados con tu sangre. Que lo intenten, respondió Jack, con una determinación inquebrantable. Pasé 2 años viviendo en el infierno de tu ausencia para mantenerte salvo. Y no voy a huir Elena.
Si tengo que quemar esta ciudad hasta los cimientos para que tu nuestro hijo puedan caminar bajo el sol sin miedo lo hair. Queridos espectadores de nuestro canal, la verdad ha salido a la luz de la forma más explosiva posible. Liam es el legítimo heredero de la dinastía Torrance. Jack está dispuesto a iniciar una guerra total contra cualquiera que intente ganarlos. La emoción y el peligro están en su punto máximo. Antes de descubrir cómo reaccionará el Imperio Corleone ante esta impactante revelación y cuál será el destino del miserable Tommy, les pido de corazón que digan un comentario diciendo, protege a tu familia Jack. Y si suscriben ahora mismo activando todas las notifications. Su apoyo nos permite continuar con este relato de amor, traición y pura adrenalina. Jack sacó su radio de onda corta y presionó el botón de transmisión. Frank inicia la phase 2. Limpian el pasillo del apartamento 3B de inmediato. Trae el vehículo blindado a la parte trasera. Nos movemos a la fortaleza principal. La guerra ya comenzó. Miró a Tommy una última vez. Este infeliz. No lo maten todavía. Levenlo al satano de la fundición. Quiero que esté vivo para ver cómo destruyó a cada uno de los hombres con los que intentó hacer negocios. Jack se acercó a Elena y, por primera vez en 2 largos años, extendió su mano hacia ella. Elena dudó un segundo mirando la mano que había empuñado el arma letal, pero al ver la devoción y la súplica silenciosa en los ojos de Jack, colocó su mano temblorosa sobre la de él. La corriente de su conexión seguía intacta, más fuerte que el miedo, más fuerte que el tiempo. La tormenta afuera arreciaba, pero dentro de ese apartamento roto, el verdadero don había regresado por lo que le pertenecía. El trayecto hacia la fortaleza de alta seguridad de los Torrance debió haber sido un santuario, pero el ambiente dentro del vehículo blindado es esencia como el interior de un atad de plomo. La lluvia golpeaba el techo reforzado con la violencia de un tiroteo constante. En el asiento trasero, Elena abrazaba a Liam con una fuerza desesperada, mientras el pequeño debilitado por la fiebre que regresaba al desvanecerse el efecto de los analgésicos, dejaba escapar quejidos intermitentes. Jack conducía con la mirada fija en el asfalto inundado, con los nudillos pegados al volante tan fuertemente que la piel amenazaba con rasgarse. El espejo retrovisor le devolvía la imagen del pañuelo amortado de Elena y las cicatrices que asomaban por las mangas de su suéter gastado. Cada destello de los faros de los autos que pasaban en sentido contrario iluminaba la cruda realidad de su fracaso. El hombre que controlaba los hilos de toda la delincuencia de la región no había podido proteger a lo único que le daba sentido a su existencia. De repente, el tablero del auto emitió un pitido agudo de alerta. La pantalla del sistema de comunicaciones encriptado parpadeó en rojo, rompiendo la penumbra con una luz siniestra. Era la frecuencia de Frank. Jack presionó el botón del manos libres con un mal presentimiento instalándose en la boca del estómago. Señor, tenemos una situación de código negro. La voz de Frank, usualmente imperturbable, sonaba agitada, entrecortada por el sonido de estática y lo que parecían ser detonaciones lejanas. Las líneas de comunicación del perímetro norte acaban de caer. No son los pandilleros del Muelle, señor. Es algo mucho más grande. El viejo Corleone, el padre de Elena, entró. Elena ahogó un grito en el asiento trasero, apretando a Liam aún más contra su pecho. ¿Cómo carajos ese entró tan rápido? Rugió Jack, acelerando el motor mientras esquivaba un camión de carga. Tommy, el infeliz tenía un microchip de localización médica de los Corleone implantado en el brazo desde que empezó a salir con Elena. Una de esas medidas de control paranoicas del viejo. Cuando mis hombres lo metieron al sótano de la fundición para interrogarlo, los rastreadores de la familia Corleone detectaron la anomalía de la ubicación. Creyeron que era un ataque directo. Enviaron a su escuadrón de élite. La fundición está bajo fuego y... Dios mío, Jack. Tienen las coordenadas de la fortaleza. Van hacia ala. Frank.
Saca a los hombres de la fundición y replegate. Frank. El canal así lino de un zumbido agudo y luego, el silencio absoluto. La línea así había cortado. Jack golpeó el volante con el puño. El tablero satelital mostró que las luces que indicaban las posiciones de sus hombres en los alrededores de la casa de seguridad se apagaban una a una. El Imperio Corleone no venía a rescatar a Elena. Venían a exterminar la evidencia de su deshonra. Para el patriarca de los Corleone, una hija que había tenido un hijo de un torrente era una mancha que solo se limpiaba con sangre. Estaban atrapados. La fortaleza ya no era segura. Las calles estaban controladas por los retines del clan enemigo y volver al distrito periférico era una sentencia de muerte. Jack desvió el vehículo hacia un astillero abandonado en las orillas del río Helado, un lugar que utilizaba hace años para el contrabando de mercancías pesadas y que no figuraba en los mapas oficiales de la organización. Estacionó el auto dentro de un hangar de láminas oxidadas donde el agua se filtraba por el techo, creando charcos profundos en el suelo de tierra. Apagó las luces del auto sumergiéndolos en una oscuridad casi total, salvo por los relámpagos que iluminaban intermitentemente las ventanas rotas del hangar. Jack se giró en el asiento para mirar a Elena. La desesperación mutua flotaba en el aire, densa, asfixiante. Tenemos que movernos a pie a través de los túneles de servicio del astillero, dijo Jack, con la voz rota por la impotencia. No podemos quedarnos en el auto. Sus satélites térmicos lo detectarán en cualquier momento. Elena lo miró con los ojos empañados por las lágrimas, pero esta vez no había rabia en su rostro, solo un dolor estructural, una fatiga del alma que parecía haber legado a su límite histórico. ¿Por qué no me lo dices, Jack? Preguntó ella, con un hilo de voz que cortó el corazón del mafioso con más eficacia que una bayoneta. Cuando me dejaste en esa maldita mansión, ¿por qué prefieres que yo diera? Pasé meses pensando que yo no era suficiente, que te habías aburrido de mí. Y cuando descubrí que estaba embarazada, mi padre me arrastró por el suelo de la sala exigiendo el nombre del padre. Me negó a dárselo porque sabía que te mataría. Me echaron a la calle sin un centavo por proteger tu nombre. Y terminé en los brazos de un monstruo que me golpeaba todos los días mientras tú seguías siendo el rey de la ciudad. Jack sintió que las lágrimas, esas que no habían brotado desde la muerte de su propia madre, quemaban sus párpados. Se pasó una mano por el rostro, destrozado por la culpa. ¿Por qué pensé que mi mundo de materia, Elena? Confesó con la voz temblando ostensiblemente. 3 días antes de dejarut encontré una foto tuya con la mira de un francotirador pintada en la frente sobre mi escritorio. Mis propios tíos, los disidentes de mi clan, querían tu cabeza para obligarme a ceder al poder. Pense con arrogancia que es mi alajaba y te dejaba bajo la supuesta protección de tu padre estarías a salvo. No sabía que tu propio clan te daría la espalda. Fui un estúpido. El peor de los estúpidos. Quis salvart del fuego y te arroj al abismo. Liam comenzó a toser tan fuerza. Un sonido seco que he mezclaba con el eco de la tormenta. Elena rompió a llorar, ocultando el rostro en el cuello del bebé. Miranos ahora, Jack. Estamos en un cobertizo podrido, perseguidos por mi familia. Con vuestro hijo muriendo de fiebre y sin un maldito lugar donde ir nos separas para protegernos y lo único que lograste fue que el infierno nos alcanzara a los tres. La separación emocional y física que habían sufrido durante 2 años se concentró en ese instante dentro del auto. No había ejércitos que los defendieran. Los hombres más leales de Jack estaban incomunicados o muertos. Y el enemigo avanzaba con la precisión de un reloj suizo. El panorama era completamente desesperanzador. El don de la mafia existencia, por primera vez en su vida, completamente impotente ante el peso de sus propios errores del pasado. Estimada comunidad de espectadores, nos encontramos en el punto más doloroso y inhóspito de esta historia. La fortaleza ha quedado.
Frank está incomunicado y Jack se encuentra cara a cara con las desgarradoras consecuencias de sus decisiones pasadas mientras su hijo lucha por respirar. El destino parece haberse encenado con ellos. ¿Creen que el amor de Elena y Jack podrá sobrevivir a esta noche de horror absoluto o es este el fin de la dinastía Torrance? Por favor, suscríbanse al canal para ver cómo termina esta angustiante situación. Dejen su me gusta y comenten abajo. No te rindas, Jack. Su apoyo nos de las fuerzas para seguir adelante con este drama de alta tensión. De repente, un haz de luz blanca y patente barrio el hangar desde el exterior, colondos por las rendillas de las paredes de metal. El sonido de varios motores diesel de gran cilindrada rugió en la entrada del estero. El enemigo ya estaba aquí. Habían localizado el auto por la señal térmica antes de que pudieran bajar. Jack reaccionó por puro instinto de supervivencia. Sacó dos cargadores adicionales de su chaqueta. Amartilló su pistola y miró a Elena con una intensidad que comunicaba un adiós implacable. Quedada en el suelo del auto, detrás de las placas blindadas del asiento, ordenó, con una voz que recuperaba su frío tono de combate. Voy a salir a entretenerlos. Pase lo que pase. No salgas hasta que te quede en silencio. Si no regreso. Busca el doble fondo del maletero. Hay un pasaporte falso y suficient dinero para que te vayas del país con Liam. No, Jack. No me dejes otra vez. Gritó Elena, estirando la mano para sujetar su chaqueta. Olvidando por un segundo el dolor de la traición ante el pánico inminente de perderlo para siempre. Si sales por esa puerta, te van a acribillar. Jack se soltó suavemente de su hogar, le dio un beso rápido en la frente impregnado de todo el amor y la desesperación que había acumulado en 2 años de silencio, y abrió la puerta del auto, saliendo a la penumbra del hangar mientras las primeras ráfagas de balas de fusiles de asalto comenzaban a perforar las paredes de lámina, transformando el refugio en una trampa mortal de metal y chispas. El momento más oscuro de sus vidas había comenzado, y la muerte rondaba el estero con los ojos abiertos. El estruendo de los fusiles de asalto perforando las láminas del hangar era ensordecido. Las chispas saltaban en la oscuridad como luciérnagas de muerte, iluminando ráfagas cortas de destrucción. Jack se arrojó detrás de una pesada grúa hidráulica oxidada, sintiendo el impacto de los proyectiles de los Corleone aplastarse contra el acero a escasos centímetros de su cabeza. El aire se llenó de polvo, olor a pólvora y el sabor metálico del pánico. Cada disparo que retumbaba en el espacio cerrado amenazaba la estructura del sedán blindado donde Elena y Liam se encogían en el suelo. Busquenlo. El viejo quer la cabeza de Torrance antes del amanecer. Gritó una voz ronca desde la entrada del hangar, seguida por el avance coordinado de al menos 6 hombres armados con linternas tácticas cuyas luces barrían los escombros. Jack apretó los dientes, revisando su cargador. Le quedaban apenas 12 balas. Estaba superado en número. Sus comunicaciones estaban muertas y su cuerpo acusaba el cansancio de una noche de pesadilla. En ese instante de vulnerabilidad absoluta, cuando la muerte parecía inevitable, el llanto débil de Liam se filtró a través del ruido de los disparos. El sonido no lo llenó de miedo. Encendió un interruptor diferente en su cerebro. Una claridad salvaje y absoluta lo invadió. No podía morir aquí. No iba a permitir que la historia de su hijo terminara en un estero podrido. Había pasado 2 años lleno de fantasmas, tomando decisiones baudas en el miedo a perder a Elena, y ese mismo miedo los había arrastrado al abismo. Ya basta de retroceder. Si el apellido Torrance significaba algo en esa edad, era que nadie, ni siquiera el imperio de los Corleone, podía arrebatar lo que era suyo por derecho de sangre y amor. Su mente criminal afilada por 1000 batallas encontró el foco. La fuerza interior regresó con la potencia de un tren de carga. Jack asomó el arma y disparó 3 veces con precisión milimétrica.
Las linternas de los dos primeros asaltantes cayeron al suelo junto con sus cuerpos inmóviles. Los demás se vieron obligados a buscar cobertura, interrumpiendo temporalmente el fuego cruzado sobre el automóvil. En ese breve segundo de respiro, el chirrido de unos neumáticos descargando el fango del exterior hizo eco en todo el recinto. Un furgón de carga negro y reforzado entró derrapando por el portón trasero del hangar, embistiendo los contenedores de basura y bloqueando la línea de visión de los tiradores restantes. La puerta del conductor se abrió y un hombre con el calico antibalas destrozado y el rostro cubierto de Holland saltó al suelo con un subfusil en las manos. Frank. Estaba vivo. Señor. Gritó Frank, abriendo fuego de cobertura para obligar a los Corleone a repulgarse. Logramos romper el bloqueo del puente norte. No estamos solos. Detrás del furgón de Frank, tres camionetas más de la organización Torrance flanquearon el lugar, desplegando a una docena de soldados leales que tomaron posiciones de inmediato, inclinando la balanza de la batalla en un instante. El contraataque fue inmediato y devastador. Jack corrió hacia el sedán blindado y abrió la puerta trasera. Elena, con los ojos muy abiertos y el rostro cubierto por las lágrimas, lo miró desde el suelo del coche. Al ver que Jack estaba liso, un solozo de alivio puro escapó de su garganta. Ya no había espacio para los reproches del pasado. En ese momento de peligro extremo, el amor y la necesidad mutua de sobrevivir habían barrido cualquier rastro de desconfianza. Elena muévete al furgón de Frank. Dijo Jack, tomándola de la mano para ayudarla a levantarse mientras cubría el cuerpo de Liam con su propio pecho. Los túneles ya no son necesarios. Tenemos el control del perímetro. Elena se aferró al cuello de Jack por un segundo indispensable. Un abrazo desesperado que transmitía una reconciliación tacita, forjada en el fuego de la adversidad. No me dejes, Jack. Esta vez no, susurró ella, mirándolo a los ojos con una determinación que rivalizaba con la de él. Nunca más, prometió Jack, con una voz que salaba un pacto inquebrantable. Frank saca a Elena y Amy hijo de la zona de los muelles. Lévalos a la clínica médica privada de la organización en el distrito financiero. Está protegida por el Sindicato de Seguridad Internacional. Nadie puede tocar ese edificio sin desatar una crisis federal. ¿Y usted, señor? Preguntó Frank, recargando su arma mientras los últimos focos de resistencia de los Corleone intentaban huir del hangar. Jack miró hacia el horizonte, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a tener las nubes de un tono gris metálico. La clave para resolver el conflicto central no era seguir defendiéndose. Era cortar la cabeza de la serpiente de una vez por todas. Su sugro, el viejo Don Corleone, había cometido el error táctico de enviar a su escuadrón de élite a cazarlos, dejando su propia mansión desprotegida. Voy a terminar esto en la fuente Frank. El viejo Corleone quería una guerra dinástica, y eso es exactamente lo que voy a tener. Pero esta vez yo dictar las condiciones de la rendición. Queridos miembros de nuestra increíble comunidad, la Maria ha cambiado y Jack ha encontrado la fuerza para levantarse del abismo junto a sus hombres más leales. El reencuentro con Elena en medio del tiroteo nos demuestra que el amor verdadero puede resistir las pruebas más oscuras. La confrontación final está a punto de desatarse y el destino de toda la ciudad pende un hilo. Antes de acompañar a Jack a la mansión de los Corleone para el clímax de esta historia, por favor, digan un comentario diciendo, la fuerza del don. Y asegúrense de estar suscritos al canal para no perderse el desenlace. Su apoyo constante es lo que hace posible estos relatos épicos. Elena subió al furgón blindado de Frank, sosteniendo a Liam con firmeza. Antes de cerrar la puerta, miró a Jack una última vez. Ya no veía al monstruo que la había abandonado, en el repartidor anónimo. Veía al padre de su hijo, al hombre que estaba dispuesto a derribar un imperio entero para asegurarles un futuro de paz. El punto de inflexión se había completado.
El miedo había muerto. La ofensiva final acababa de comenzar. El amanecer de la ciudad no trajo paz, sino el preludio de un terremoto definitivo. La limusina blindada de Jack avanzaba a toda velocidad por la autopista privada que conduce a la colina más alta del sector norte, el territorio sagrado de los Corleone. Las luces de la ciudad quedaban atrás, sepultadas por la neblina matutina, mientras el sol de 2026 comenzaba a tener el cielo de un rojo encendido, casi profético. Jack iba en el asiento trasero, vistiendo nuevamente su traje negro de corte impecable. Sus manos, firmes y desprovistas de cualquier temblor, recargaban la pesada pistola táctica que lo había acompañado en sus campanas más sangrientas. A su lado, Frank coordinaba las frecuencias de radio con los tres convoys de asalto que ya habían tomado posiciones en los puntos ciegos de la propiedad enemiga. La fortaleza de los Corleone era un monumento a la soberbia. Una mansión de estilo colonial rodeada por muros de hormigón de 3 metros de altura, rematados con alambre de espino electrificado y cámaras de seguridad de grado militar con sensores de movimiento térmico. Sin embargo, Jack conocía cada rincón de esa estructura. Había caminado por esos jardines años atrás, cuando el viejo Don Corleone simulaba respetarlo como el prometido de su hija menor. Sabía perfectamente cuál era la debilidad del sistema. La subestación eléctrica del ala oeste. Señor, el equipo alfa está en posición. Esperamos su señal para cortar el suministro principal, anunció Frank por la radio de onda corta. Hazlo, ordenó Jack, con una voz que carecía de cualquier rastro de duda o piedad. Un segundo después, las luces exteriores de la mansión Corleone parpadearon y se apagaron por completo. Las cámaras de vigilancia detuvieron su patrullaje robótico. Antes de que los generadores de emergencia pudieran activarse, la limusina de Jack embistió los pesados portones de hierro forjado de la entrada principal con un estilido metálico ensordecido que despertó los ecos de la colina. Las camionetas de la organización Torrance irrumpieron en los jardines perfectamente pedados, desplegando un fuego de supresión quirúrgico contra los guardias que intentaban reaccionar en medio de la confusión. Jack bajó del vehículo antes de que este se detuviera por completo. Avanzó con pasos de pantera, usando los pilares de mármol de la fachada como cobertura, disparando con una precisión milimétrica que neutralizaba a los defensores sin necesidad de derramar sangre innecesaria. No venía a exterminar a los soldados. Venía por el hombre que había firmado la orden de destruir y cazar su propia hija. La puerta principal de madera de roble estaba bajo una carga de demolición controlada colocada por Frank. Jack entró al gran vestíbulo de la mansión, donde las lámparas de cristal parpadeaban débilmente mientras el sistema secundario de energía intentaba estabilizarse. El olor a pólvora y yeso quemado inundó el aire señorial. Jack Torrance. Un grito ronco cargado de una autoridad decrépita pero peligrosa, resonó desde lo alto de la gran escalera doble de caracol. Jack levantó la vista, manteniendo el arma abajo pero lista. En el descanso de la escalera, vestido con una bata de seda oscura y sosteniendo un revólver de cañón largo con manos temblorosas pero decididas, así encontraba el patriarca de la dinastía rival, el viejo Don Corleone. Su rostro, cercado por las arrugas de la vejez y la amargura, reflejaba un odio ancestral. Detrás de él, dos de sus guardaespaldas personales mantenían sus armas apuntadas directamente al pecho de Jack. Has cometido tu último error al entrar mi casa, muchacho, escupió el viejo con los ojos inyectados en sangre. Mi escuadrón ya debe haber terminado con la pura traidora y el bastardo que leva tu sangre en el estero. No te queda nada por que luchar. Tu estirpe termina hoy. Jack dejó escapar una risa gelada. Un sonido seco que heló la sangre de los guardaespaldas del viejo, quienes intercambiaron miradas de nerviosismo al notar la absoluta calma del don de los Torrance. Tu escuadrón de élite está alimentando a los peces del río Helado en este mismo momento, Corleone, respondió Jack,
dando un paso lento pero firme hacia el primer peldaño de la escalera. Y Frank acaba de asegurar la clínica privada donde Elena y mi hijo Liam están recibiendo la mejor atención médica que tu dinero rápido jamás podría comprar. Estás solo. Tus hombres han depuesto las armas en el perímetro exterior. Tu imperio ha desmoronado antes de que saliera el sol. El viejo don palideció, dando un paso atrás mientras el revólver en su mano comenzaba a oscilar visiblemente. La revelación de que su fuerza de ataque había sido aniquilada por completo destruyó el último bastión de su arrogancia. No. Eso es mentira. Elena no se atrevería. Ella sabe cuál es el castigo para los traidores. Gritó el viejo, perdiendo los estribos. Ella deshonró a nuestra familia al entregarse al monstruo que asesinó a mi hermano. Yo no asesino tu hermano viejo estúpido. Dijo Jack, con una voz que tronó en todo el vestíbulo, revelando por fin el giro definitivo que había permanecido oculto en los anales de la guerra de clanes. Fue tu propio Jefe de seguridad, el hombre en el que confías tus finanzas durante una década, quien le puso la bala en la cabeza para culparme mi y forzar una guerra que le permitiera cuidarse con tus rutas del norte. Mis hombres lo interrogaron anoche en la fundición antes de que tus matones legran. Aquí están las grabaciones y los documentos firmados. Frank dio un paso al frente, arrojando una tableta digital sobre el suelo de mármol del vestíbulo. En la pantalla, el jefe de seguridad de los Corleone aparecía confesando detalladamente la conspiración interna mientras los registros bancarios mostraban los desvíos de fondos hacia cuentas fantasmas. Los dos guardaespaldas del viejo don, al ver la evidencia irrefutable de que habían estado sirviendo a una mentira y que su propio jefe los había traicionado desde adentro, bajaron lentamente sus armas, dando un paso al costado y dejando al anciano completamente desprotegido. ¿Qué has hecho? Susurró el viejo Corleone, dejando caer el revólver, que impactó contra las alfombras persas con un sonido sordo. Toda la fuerza de su presencia se evaporó, dejándolo como lo que realmente era. Un anciano solo consumido por un orgullo absurdo y engañado por sus propios hombres. Jack subió las escaleras despacio, hasta quedar a un palmo de distancia del hombre que había destruido la vida de Elena durante 2 años. El instinto asesino de Jack latía con fuerza. Un solo movimiento de su dedo y el causante de tantas lágrimas dejaría de respirar. Pero al mirar el rostro derrotado y patético del viejo, Jack comprendió que la verdadera victoria no radicaba en la muerte, sino en la justicia y la redención absoluta de su nueva familia. No voy a matar a Corleone, dijo Jack, guardando su pistola en la fonda interior de su saco. No voy a convertirme en el monstruo que tú necesitas que sí para justificar tus pecados. Vas a firmar la transferencia total de los activos de tu familia a un fondo fiduciario irrevocable a nombre de Elena y de nuestro hijo Liam. Vas a retirarte a tu villa del Mediterráneo y jamás volverás a pisar esta ciudad. Si intentas comunicar con ella, o hay un solo hombre con tu apellido se acerca a 1 kilómetro de mi hijo regresar. Y no cuidara un solo ladrillo en pie de tu legado. El viejo don Corleone bajó la cabeza, las lágrimas de la derrota absoluta corriendo por sus mejillas arrugadas. Asintió débilmente, firmando su rendición incondicional en el tablero del destino. Querida y fiel comunidad, el clímax ha llegado a su fin con una victoria monumental. La verdad ha salido a la luz y el imperio del terror de los Corleone ha sido desmantelado sin la necesidad de un baño de sangre innecesario, demostrando que la inteligencia de Jack es superior a cualquier fuerza bruta. El honor de Elena ha sido restaurado y el futuro de Liam está asegurado. Antes de pasar al emotivo desenlace donde veremos el reencuentro definitivo de nuestra pareja, les imploro que digan un comentario diciendo, justicia cumplida. Y si suscriben al canal si esta resolución les ha erizado la piel tanto como a mí. Su suscripción es nuestra mayor recompensa. Jack dio media vuelta, bajando las escaleras con la frente en alto.
Al peso de la culpa que lo había atormentado durante 2 años y había evaporado por completo. Había enfrentado al pasado, había desarmado a los enemigos y había limpiado el camino. Salió de la mansión Corleone justo cuando los rayos del sol de la mañana iluminaban por completo el jardín, disipando las últimas sombras de la tormenta. La guerra había terminado. Era hora de regresar a casa. 3 meses después de aquella noche donde el destino parecía haberse quebrado bajo la tormenta. El sol de la tarde de la primavera de 2026 caía con una calidez dorada sobre los jardines de la nueva residencia Torrance. Muy lejos del hormigón agrietado de la calle Cooper y de los muros blindados de las fortalezas de la Mafia, la nueva propiedad se alzaba frente a una colina pacífica, rodeada de robles jóvenes y el sonido constante del viento entre las hojas. Ya no había cámaras térmicas visibles ni guardias con fusiles de asalto patrulando los pasillos. El imperio de Jack se había reestructurado por completo, delegando las operaciones del submundo a Frank y transformando los activos legales de la familia en un consorcio de desarrollo social y médico. En el centro del jardín, sobre una manta de algodón blanco extendida en el césped, el pequeño Liam gateaba con una energía renovada que disipaba cualquier rastro de la enfermedad del pasado. Sus mejillas antes pálidas y frías, lucían un color rosado y saludable. Vestía un pequeño mameluco azul y llegaba con un oso de felpa, dejando escapar risas cristalinas que llenaban el aire de una paz que Jack jamás creyó posible experimentar. Jack observaba la escena desde el porche de madera, sosteniendo una taza de café humeante. Vestía una camisa de lino blanco con las mangas enrolladas hasta los codos, mostrando esos brazos desprovistos de armas, relegados por primera vez en su existencia adulta. Su rostro, antes una máscara de piedra fría esculpida por la traición, ahora reflejaba una serenidad profunda, una plenitud que solo liga cuando la culpa ha sido redimida por completo a través del amor y la justicia. La puerta de la casa se abrió suavemente y Elena salió al porche, cargando una jarra de limonada fresca. El cambio en ella era simplemente milagroso. El abrigo gastado y los zapatos viejos habían sido reemplazados por un hermoso vestido floral que ondeaba con la brisa. Su cabello, antes recogido en un moño desordenado para ocultarse del mundo, caía ahora en cascadas brillantes sobre esos hombres. Pero lo más hermoso no era su ropa, sino esos ojos. Las sombras del miedo perenne y la humiliación absoluta habían desaparecido, reemplazadas por una luz de felicidad y confianza inquebrantable. Las marcas de los moratones en esos muñecas se habían desvanecido por completo, sanadas por el tiempo y el cuidado absoluto del hombre que arriesgó su vida por ella. Elena se acercó a Jack por la espalda, rodeando su cintura con esos brazos delgados y apoyando la mejilla contra su espalda sólida. Jack dejó la taza en la mesa y se giró, envolviéndola en un abrazo protector, depositando un beso tierno sobre su frente. ¿En qué piensas, mi amor? Preguntó Elena con una voz suave, que ya no era un hilo de sumisión, sino un canto de libertad y plenitud. En que pasé 2 años creyendo que la única forma de amarte era manteniéndome lejos, respondió Jack mirándola a los ojos con una devoción infinita. Y ahora me doy cuenta de que mi verdadero hogar siempre estuvo en el reflejo de tu mirada. Ver a Liam correr en el jardín. Saber que nunca más tendrás que pasar frío o mendigar por una lata de leche. Es la única victoria que realmente me importa en esta vida. Elena sonrió, con los ojos empenados por unas lágrimas que esta vez eran de pura alegría. Tomó el rostro de Jack entre sus manos, acariciando la línea de su mandíbula. El pasado ya no puede tocarnos, Jack. Tommy desapareció en los registros del exilio. Mi padre está lejos viviendo esos últimos días en el olvido. Y nosotros finalmente tenemos el derecho de empezar de nuevo. Gracias por regresar por nosotros. Gracias por no dejarme en esa fila del supermercado.
Te habría buscado en el mismísimo infierno si hubiera sabido lo que estabas pasando, Elena. Susurró Jack antes de inclinarse para sellar esas palabras con un beso profundo, cargado de romance, pasión y una promesa implacable de fidelidad eterna. Un beso que borraba de forma definitiva el dolor de la separación y marcaba el inicio de una dinastía basada en el amor, no en la pólvora. Liam soltó un balbucio alegre desde el césped, llamando la atención de ambos. Jack y Elena así tomaron de la mano y bajaron los escalones del porche juntos, caminando hacia su hijo. Jack así arrodilló en la hierba, levantando al pequeño Liam en el aire, haciéndolo reír a carcajadas antes de apretarlo contra su pecho. Elena así unió al abrazo, completando la hermosa pintura familiar bajo la luz del atardecer. Queridos y apreciados espectadores, hemos llegado al final de este viaje extraordinario y profundamente emotivo. Jack, Elena y el pequeño Liam finalmente han encontrado la paz, el amor y la seguridad que tanto merecen, demostrando que el verdadero poder de un hombre no radica en la violencia de su imperio, sino en su capacidad para proteger y sanar a su familia. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por habernos acompañado en cada uno de estos capítulos llenos de suspenso, giros y romance. Por favor, digan su último comentario diciendo, felices por siempre familia Torrance. Compartan este video y si on no lo han hecho, suscribáis al canal para que sigan disfrutando de más historias que tocan el alma. Nos vemos en el próximo gran relato. Que tengan un día maravilloso. El sol terminó de ocultarse detrás de las colinas, pintando el horizonte con pinceladas de violeta y oro. Las sombras del pasado así habían disipado por completo. La noche que antes traía consigo el peligro y el rugido de las balas, ahora solo traía el cobijo de un hogar cálido, el murmullo de los árboles y la certeza absoluta de que, sin importar lo que deparara el futuro, estarían juntos para siempre. La historia del temido donde la mafia así había cerrado. La historia de un padre y un esposo devotos acababa de comenzar.